שלום לכולם וברוכים השבים לעוד פרק של שטוחיסט אחד בשבוע. השטוחיסט להיום הוא לא אחר מאשר נסיך העולם השטוח, אריק דובאי בכבודו ובעצמו. הסרטון שלו, שנקרא ההיסטוריה של העולם השטוח, הוא הסרטון ששושה מכריחה כל מצטרף חדש לצפות בו, ושני שטוחיסטים ישראלים בשם גיא מס ואסיף ביטן טרחו להוסיף לו כתוביות בעברית. הסרטון עצמו הוא באורך של כמעט שעה ו40, אז אני חותך אותו לקטעים של עד 10 דקות כדי לא להעיק. וחוץ מזה אני מקווה שבעתיד הלא רחוק גם הערוץ של גיא מס יקבל פה במה. תכינו את מגיני הפנים, תרחיקו אובייקטים שבירים מטווח הידיים, ונתחיל. From the beginning of recorded history, and for thousands upon thousands of years, cultures across the entire world all believed the earth was flat. טעות ראשונה. בתור התחלה לא ברור לי מאיפה הגיעה האילוסטרציה שבהתחלה, אבל בנוגע לקוסמולוגיה של התנ"ך היא ממש לא מתארת את מה שמופיע שם. חוץ מזה, היה ידוע שהעולם הוא כדור כבר לפני 2500 שנה, ולפני 2200 שנה אחד בשם ארטוסטנס גם חישב את ההיקף שלו בצורה די מדויקת. Their various cosmologies and cosmogonies differed in slight ways, but their overall geographies and astronomies were incredibly consistent and in fact virtually identical. גם זה לא נכון. מפות שונות הושפעו גם מאמונות, למשל המפה הזו שמתארת את ירושלים כמרכז העולם. The earth was a stationary plane, void of any motion or curvature, flat across its entire expanse, except of course for hills, mountains and valleys. אפשר לקבל איזה בדל של הוכחה לטענה הזו? לומר שככה כולם חשבו זה נחמד, אבל בלי הוכחות כתובות ומתוארכות לאותה תקופה, אלה רק מילים באוויר. The North Pole was the magnetic monopole center point of the flat Earth, with Polaris, the North Pole star, situated directly above. Polaris was the only motionless star in the heavens, with all the other constellations revolving perfect circles over the Earth every night. חד קוטב מגנטי, או magnetic monopole, הוא קונספט מדעי היפותטי שאין לו שום דוגמה במציאות. וכוכב הצפון לא יושב בדיוק מעל הקוטב הצפוני, אלא גם הוא סובב במעגל קטנטן סביב הנקודה שהיא הקוטב השמימי הצפוני. אותה נקודה שנמצאת בדיוק מעל ציר הסיבוב של כדור הארץ. אגב, את התמונה הזו שלח לי מתן גורודיש. העיגול האדום הוא הקוטב השמימי, והמעגל הקרוב אליו הוא כוכב הצפון. The stars were divided into two categories, known as the fixed stars and the wandering stars. The fixed stars were so called because they were observed then, as we can observe today, to stay fixed in their constellation patterns, night after night, year after year, century after century, never changing their relative positions. גם זה לא נכון. הכוכבים בהחלט זזים, ומפות כוכבים מלפני 150 שנה נראות מעט שונה ממפות הכוכבים היום. וסליחה מראש שהיקום לא עובד לפי הקצב שלכם, שטוחיסטים. תתמודדו. The wandering stars, what are today referred to as planets, were so called because they were observed then, as we can observe today, to wander the heavens, taking their own unique spirograph-like patterns, making both forward and retrograde motions over and around the Earth during their cycles. מסלולים בהחלט מעניינים. אגב, זו אחת הסיבות לכך שקופרניקוס הציע את הרעיון שכולם סובבים סביב השמש ולא סביב כדור הארץ. זה יישר את כל המסלולים שלהם לאליפסות יפות, ויותר חשוב, לאליפסות הגיוניות. כאלה שלא מצליחות להתעסק עם השאלה מה פתאום גורם לו להתחיל להתרחק. The sun and moon were both of equal size, and they too revolved over and around the motionless Earth, as immortalized in the Chinese yin-yang symbol. מדדת את המרחק לכל אחד מהם בשיטה אמינה, וחוץ מזה, סמל היין-יאנג מבטא איזון, ולא את השטות שאמרת עכשיו. זה עוד יותר צורם כשחושבים על זה שהירח עושה סיבוב משלו, והמרחק שלו מהשמש משתנה במהלך החודש. The sun and moon were much closer to Earth than supposed nowadays, and each shined with their own unique opposite lights, the sun's being warm, golden, drying, preservative, and antiseptic, and the moon's light being cold, silver, damp, putrefying, and septic. הירח מחזיר את אור השמש, וזה הוכח אין ספור פעמים באין ספור שיטות שונות. והשטות הזו עם האור הקר של הירח גם הוכחה כשטות. קישור לניסוי שממחיש את זה מצורף בתיאור הסרטון. The sun and moon, as though connected to a magnetic maypole, made alternating spiral journeys over and around the Earth every year. The sun began its journey at the Tropic of Capricorn at the winter solstice, where it made its fastest and largest circle over the Earth. For the next 3 months, every day the sun slightly narrowed its path
and slowed its speed until by the spring equinox the sun had spiraled its way from the Tropic of Capricorn to the equator. Then for the next 3 months, again, every day, the sun continued to slightly narrow its path and slow its speed until the summer solstice, when the sun made its smallest, slowest circle around the Tropic of Cancer. Once the sun reached this innermost circle, like the ribbons and dancers around the maypole, the sun would then begin its opposing, widening, quickening journey back to the Tropic of Capricorn. For the next 3 months, every day the sun slightly widened its path and hastened its speed until the autumnal equinox, the sun had spiraled its way from the Tropic of Cancer back to the equator. Then for the next 3 months again, every day the sun continued to slightly widen its path and hasten its speed until the winter solstice, when the sun made its largest, fastest circle around the Tropic of Capricorn, and the annual journey began again. זה מה שרואים, אבל כמו שאמר ניקולאוס קופרניקוס, שביטא במילים את מה שחשבו רבים וטובים לפניו, מה לעזאזל גורם לשמש להתקרב ולהתרחק וגם להאיץ ולהאט. אז הוא הפך את המיקום והכל הסתדר לו. משום מה אתם מתעקשים לומר שאלה המסילות של השמש ברקיע ועוד כמה שטויות, בלי להסביר או לתת בדל של ראיה לקיום שלהם. The moon had a similar yearly path revolving over and around the earth, but unlike the sun, which constantly changed its speed to keep a consistent 24-hour day, the moon's speed never changed, so depending on its latitude, the moon was observed then, as we can observe today, to take approximately 24.7 to 25 hours per cycle. מה שהאנשים יעשו כדי להגן על ההזיה שהם מאמינים בה. הירח משלים הקפה אחת של כדור הארץ, כולל סגירת הפער של תנועת כדור הארץ, בכל קצת יותר מ-29.5 ימים. This is why at different times and places during each month we can see the moon in the morning, afternoon or night. רואים את הירח גם ביום כי שטח הפנים שלו שפונה אלינו עצום, כ-19.25 מיליון קילומטרים רבועים, ולמרות שהוא מחזיר אחוז מאוד קטן מאור השמש, זה מצטבר לכמות אור כל כך גדולה עד כדי כך שאפשר לראות את הצל שנגרם בגלל האור של הירח. This is also the origin of old fairy tales such as the hare and the hedgehog, or the tortoise and the hare. The hare, like the sun, begins the annual race full of energy, excitement, and ego, declaring himself the definite winner and gets off to an immediate head start. Meanwhile, equally confident in his seemingly lesser abilities, the humble, slow, and steady tortoise moon begins as well, allowing the hare to lead. As the race carries on, the cocky hare tires and slows down or takes a nap, at which point the tortoise overtakes him. This is analogous to the moon reaching the Tropic of Cancer before the sun each year and beginning its return journey. When the hare reaches this halfway point of the race, he realizes his lackluster attitude has resulted in being overtaken by the slower tortoise and begins to speed up again. Then, for the remainder of the race, the sun picks up speed day by day, gaining on the moon, but ultimately losing as the slow and steady tortoise reaches the finish line before the hare and wins. זה סתם ניסיון עלוב לקחת אגדת ילדים עם מוסר השכל נחמד ולדחוף אותה בכוח למה שקורה עם השמש והירח. שטוחיסטים, אם זו הרמה שלכם ושל הדוברים הרהוטים שלכם, אתם יכולים לפרוש כבר מעכשיו. So for ancient man, Earth and Polaris were the two immovable center points of the universe, around which the sun, moon, and other stars all revolved in a dome-like shape. שקר וכזב. אני מניח שכל הדיבורים על כיפה נובעים מהתרגום הפשטני של המילה רקיע לסטריומה ביוונית עתיקה, ומשם לפרממנטום בלטינית, מה שמעיד לכאורה על משהו קשיח. בעברית מצד שני המשמעות היא ההפך המוחלט. לרקיע זה לרדד ולהפוך משהו לדק וגמיש, ומי שלא מאמין שיפתח ספר שמות פרק ל"ט פסוק ג' מילה ראשונה. Some cultures believed in a literal, physical, solid dome or firmament to which the fixed stars were bound. Other cultures mythologized the axis mundi as the world tree with Polaris at the center and all the other constellations forming the branches. In these flat earth depictions, the North Pole occupied the center point, and south was all straight lines extending outwards from there. East and west were not straight lines, as is assumed nowadays, but were in fact circles, just like all lines of latitude and the paths of the celestial bodies. כמו שאמרתי, הרעיון של חד קוטב מגנטי הוא קונספט מדעי היפותטי, ומעבר לכך שאין דבר כזה במציאות, גם הקיום של דבר כזה הוא בלתי אפשרי. היופי בשקר הזה הוא שמעולם לא טרחתם לבדוק מה קורה מדרום לקו המשווה בנוגע לנסיעה בקו ישר לכיוון ימין או שמאל. The southern circumference of Earth
was surrounded by a gigantic wall of ice 150 to 200 feet above sea level, holding the interconnected oceans in like a World Cup. Beyond the ice wall, some cultures claimed a firm barrier existed through which no human could penetrate. Other cultures believed there were entire worlds and other civilizations existing beyond the Antarctic ice. ספקולציות. יש מסעות וטיסות מעל הקוטב הדרומי, ובנוגע לחומת הקרח, תמונה של משהו באורך 4 עד 10 קילומטר היא לא חומה, היא בקושי פרומיל מהיקף יבשת אנטארקטיקה. תנסו שוב. Currently, and for the past half-century, there has existed an international Antarctic treaty preventing all independent exploration of Antarctica. Pre-approved guided tours exist which take visitors to a few coastal regions of Antarctica, but no independent exploration of the continent is allowed. גם זה פשוט שקר גס. אם אחד מכם היה טורח לקרוא את אמנת אנטארקטיקה, הוא היה מגלה ששום דבר כזה לא מופיע שם. אין שום בעיה להגיע לאנטארקטיקה או לעבור את קו רוחב 60 דרום. פשוט נוח לכם להמציא שזה מה שכתוב בידיעה ברורה שאף אחד לא יטרח לבדוק. Sailors like Jarl Andhoy have been caught attempting to explore Antarctica and threatened, turned around at gunpoint, fined, and jailed for violating this militarily enforced international treaty. As a result, the public currently has no way to confirm or deny the seemingly fantastical claims of ancient man concerning what may or may not exist at the southernmost extremities of the earth. בדקתי קצת, ונחשו מה? גיליתי שהמקרה היחיד בעולם של מישהו שנאסר עליו להגיע לאנטארקטיקה הוא המקרה הזה, וזה ממש לא מה שאתם חושבים. הסיבה היא שלפי אמנת אנטארקטיקה, על כל אדם שמגיע לשם חלים החוקים של ארץ המוצא שלו, ואדון ירל אנדהוי פשוט עבר על התקנות בנוגע למה שמוגדר בחוק הנוברגי. חוץ מזה, מישהו ראה איזה כוח צבאי שומר על אנטארקטיקה? בכל התמונות של חומת הקרח רואים רק ים ואין שום כוח צבאי משותף שמונע מאנשים להגיע. במשך עוד כמעט 3 דקות הוא עושה סיכום של כל מה שהוא אמר עד עכשיו. הוא מוסיף גם שהאופק תמיד נראה שטוח ותמיד עולה לגובה העיניים, כשהוא מראה תמונות של האופק שלא עברו שום קיול ולא ברור באיזו עדשה הן צולמו. ואז מקשקש עוד קצת על זה שכימור כדור הארץ והתנועה שלו לא הוכחו מעולם. אני אעזוב לרגע את התעוזה לשקר ככה והתמקד בזה שהאופק כביכול עולה לגובה העיניים. לפי נוסחת כימור כדור הארץ, האופק אמור לרדת במעלה אחת על כל 110 קילומטר באופן ליניארי, ולרדת עוד קצת כשעולים לגובה כפונקציה של טנגנס המרחק. יש לזה כמה סרטונים של תצפיות ביוטיוב, ואחד מהם אני אקשר בתיאור הסרטון. וזהו לבינתיים חברים. כמו שאני רואה את זה, מצפים לנו עוד כמה פרקים עם הסרטון הזה, אבל אל חשש, זה לא יהיה ברצף. אני רוצה שכולנו ניקח את הזמן להודות לאריק דובאי, גיא מס ואסיף ביטן על הסרטון, שהוכיחו לנו שזה קצת שקרים, קצת אגדות ילדים וקצת ביטחון עצמי מופרז, יכולים לגרום גם לאנשים נורמליים להאמין בהזיה שנקראת עולם שטוח. מוזמנים לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ ולשתף את שניהם. אני הייתי כמו תמיד Brown Thinker ונתראה בסרטון הבא. Mad world, mad world.